So பசங்களா நம்ம பயாலஜில நம்ம 360 out of 360 ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டேன்னா ரீநீட்ல நம்ம கவர்மெண்ட் காலேஜ் சீட் வந்து ஆல்மோஸ்ட் செக்யூர் மாதிரி இருக்கும். பிகாஸ் 360க்கு அப்புறம் நீங்க வந்து ஒரு 120 ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 600க்கு நீங்க வந்து எய்ம் பண்ணலாம். ஸோ இந்த 360 out of 360 how to exactly get in biology I'm going to disclose. And since you clicked on this video, I have a surprise for all of you at the end. And trust me, இது வந்து உங்களோட ரீநீட் ப்ரிப்பரேஷன்ல பெஸ்ட் ஆஃப் பெஸ்ட் சர்ப்ரைஸா இருக்கும். Completely free of cost da, but I want all of you to stay tuned till the end of the video because today I have decided that whoever opens this video is going to get this surprise. அதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து எங்கேயுமே அனௌன்ஸ் பண்ணலன்னா because I wanted those students who are very serious to actually get this. Okay, so நம்ம பயாலஜில நம்ம கோல் வந்து என்ன 360 மார்க்ஸ் தான். அதுக்கு எக்ஸாக்ட்லி 50% ஆஃப் யோர் டோட்டல் நீட் ஸ்கோர் வந்து நம்ம பயாலஜில இருக்கு. இப்போ நம்ம பயாலஜில எப்படி இது எல்லாமே ஸ்கோர் பண்றது இல்லைன்னா ஹவு டு கெட் 360. ஸோ நேற்று வந்து நான் ஒரு கமெண்ட் பார்த்துட்டாங்கன்னா ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து சொல்லியிருக்காங்க 300+ ஸ்கோர் பண்றது பயாலஜில ரொம்ப ஈஸி, அது எதுவுமே அவ்வளோ என்ன ப்ரௌடான ஒரு மொமெண்ட் கிடையாது. பட் ஆஸ் அ டீச்சர் ஐ நோ தட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூ ஸ்கோர் 300+ வேர் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூ were only able to score 150 or 170 in their previous mock test or in their previous NEET examination. So as a teacher I will feel proud. Yes, maybe some people do not find it very great that a student is scoring 300+ in biology, but as a teacher who has seen them fail, who has seen them go through that entire struggle, for me 300+ is a very big number. ஸோ அதுதான் அந்த கமெண்ட்டுக்காக நான் வந்து ரிப்ளை பண்ணேன். 300+ இன் பயாலஜி அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது. பிகாஸ் பயாலஜியில் எல்லாமே நம்ம ரிமெம்பர் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். அதே மாதிரி என்சிஆர்டியோட லைன்ஸ், அதே மாதிரி காப்பி பேஸ்ட் வந்து நம்ம எம்சிக்யூவாக வரும்போது நமக்கு வந்து ரொம்ப கன்ஃபியூஷன்ஸ் வரும். ஸோ இட் இஸ் நெவர் ஈஸி. எவ்ரி சிங்கிள் பிட் ஆஃப் மை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹார்ட் ஒர்க் ஷுட் பி அப்ரிஷியேட்டட். ஃபார் மீ இட்ஸ் அ பிக் திங்னா தட் இஸ் மோர் தென் இனஃப். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து சியர் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து 300 ஸ்கோர் பண்ணிட்டே இருக்கு கண்டினியூஸ்லினா அந்த ஸ்டூடெண்ட்ல என்ன சேஞ்சஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டா இருக்கு. மெயின்லி அவரோட மிஸ்டேக் என்னன்னா மல்டிபிள் ரெஃபரன்ஸ் புக் யூஸ் பண்றது, இல்லைன்னா கொஞ்சம் ஃப்ராக்மெண்டடா ஸ்டடி பண்றது. நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன, பாசிவ் ரீடிங். ஆக்டிவ் ரீடிங் விட்டு பாசிவ் ரீடிங், சும்மா என்சிஆர்டி திரும்பி ரீட் பண்ணிட்டே இருக்கிறது. ஹைலைட்டிங் எவ்ரிதிங், எது வந்து இம்பார்ட்டன்டா இருக்கோ அதை விட்டு எல்லாமே ஹைலைட் பண்றது. அதே மாதிரி இக்னோரிங் த மிஸ்டேக்ஸ் அண்ட் மூவிங் ஆன். ஸோ கண்டினியூஸ்லி நீங்க வந்து மார்க் பேப்பர்ல 300 ஸ்கோர் பண்ணிட்டே இருந்தா these might be the mistakes that you people are doing. Now coming to 330 scorers, யாரு வந்து continuously 330 ஸ்கோர் பண்ணிட்டே இருக்கா அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு மோஸ்ட்லி என்சிஆர்டி பிளஸ் சம் மாடியூல்ஸ் ஆயிருக்கும். மெஜாரிட்டி ஆஃப் யூ அண்டர்லைன் கீ ஃபேக்ட்ஸ், looks at the solution once. Now if you want 360 out of 360 in biology, நீங்க வந்து என்ன சேஞ்ச் பண்ணலாம். So you should be strict to NCERT reading only. எவ்வளோ மெட்டீரியல்ஸ் இருந்தால் கூட நம்ம மெயின் கோல், நம்ம பேக்ரவுண்ட் வந்து நம்ம என்சிஆர்டி தான். ஸோ யூ ஹாவ் டு கம் பேக் டு என்சிஆர்டி. நெக்ஸ்ட் என்ன, ஆக்டிவ் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன். ஒரு டென்ஸ் மார்ஜின் நோட்ஸில் ஒரு பேராகிராஃபில் எது வந்து எனக்கு தேவையா இருக்கு, எது வந்து எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வெரி இம்பார்ட்டண்டாக இருக்குது, அது மட்டும்தான் நீ வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ண. அண்ட் mechanize failure through a dedicated error book. Whatever mistakes I'm doing, I'm going to correct it and become a new person tomorrow. I'm not going to carry my mistake and continue doing the same thing for another 10 years. கரெக்டா? நம்ம லைஃப்ல கூட அது வந்து ஒரு லெசன் தான். நம்மளால ஒரு மிஸ்டேக் ஆயிடுச்சுன்னு ஒரு பர்சன் பாயிண்ட் பண்ணி இல்லைன்னா I am able to see that I did a mistake, I should correct it and change myself. Otherwise no one is going to forgive me forever. ஸோ அதே மாதிரி whenever you find an error கண்ணா make sure that you're correcting it. ஸோ நம்ம நீட்டில் இல்லைன்னா பயாலஜியில் இவ்வளோதான் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ். என்ன, டைரக்ட் என்சிஆர்டி கொஸ்டின்ஸ் வரும், என்சிஆர்டி எக்ஸாக்ட் லைன் பேஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் வரலாம், டயக்ராம் பேஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் வரலாம், ஸ்டேட்மெண்ட் பேஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் வரலாம், மேட்ச் த ஃபாலோயிங் வரலாம், அசர்ஷன் ரீசன் வரலாம். ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் தான் நம்ம பயாலஜியில் மெயின் இதாக இருக்கும். நோ மேட்டர் ஹவெவர் த ஃபார்மேட், இட் இஸ் கோயிங் டு பி அட்லீஸ்ட் 95% என்சிஆர்டி. Now gonna see here, இதுதான் நம்ம இன்னும் ஒரு டெக்ஸ்ட் புக்ல நம்ம எப்படி ஹைலைட் பண்ணலாம். ஹைலைட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ், மார்க்கிங் த சிங்கிள் ஹிடன் கீவேர்ட் நாட் த ஹோல் சென்டென்ஸ். ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஒரு பேராகிராஃப் இருந்தால் இந்த ஒரு வேர்ட்னால நான் வந்து இந்த என்டையர் பேராகிராஃப் ஐ கேன் கனெக்ட் த என்டையர் பேராகிராஃப் வித் சிங்கிள் வேர்ட். தட் வேர்ட் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் வேர்ட். அதே மாதிரி மார்ஜினல் நோட்ஸ். வாட் this paragraph stays, if I tell you that guys it's very important, make a note of it, immediately write it in the margin. And I have seen personally my students notes and they have written everything that I have told them. So I already know that you people are doing this. And adhe mari tables, diagrams, experiments, some images, some boxes, இது எல்லாமே ரொம்ப important in biology. I'll take separate classes for that, you people don't have to worry. Now which are the chapters that you have to done and finish it off now only? Highest priority chapters: molecular basis of inheritance, human physiology, biotechnology, reproduction. Very 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 important chapters. 40 marks, 60 marks direct
correct weightage. Okay, அதுக்கப்புறம் என்னடா high priority. Ecology, evolution and plant physiology. Illana, we can also consider according to 2025 ecology, animal kingdom, anatomy. Idu kuda consider panla. Okay. Then revision priority la cell biology, biomolecules and microbes. Foundation chapters da. So this chapters will help you connect with other chapters. But they are the kind of chapters that you have to do revision. Like last minute revision la in the chapters konja prioritize panna. Now, what are the main things that we have to do throughout our day? Morning, நீங்க வந்து ஒரு NCERT topic read பண்ணதுக்கு அப்புறம் நீங்க என்ன பண்ண ஒரு 150 to 200 questions வந்து practice பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலாம்? Timed chapter test. கரெக்டா 20 days மட்டும்தான் இருக்கு. ஒரு 3 daysல ஒரு டெஸ்ட் attempt பண்ண. Already I have told you how to attempt the test, what to do exactly I have told you in the yesterday's video. Then night இல்ல ஒரு error notebook இல்ல just check பண்ண. What are the mistakes that I did today? In the 150 to 200 MCQs la evlo vanda correct ah irukku. What did I go wrong? Where did I go wrong? If you can understand so much, then your half of the work is done. Now, see again, main thing that you have to listen to me is that 360 or illana biology easy ah irkalam, but biology also has loopholes. Biology is not everyone's cup of tea. Ellarkume biology la excel pandrathu romba kashtam da. So if you can do it, you have the confidence that ma'am I'm very good at biology, utilize that. Take it as your weapon. Score better. Okay. So now what do you have to do? NCERT high yield marking pannam, not absolute like reading random study materials. Revise exclusively from the error book. Error book ila என்ன மிஸ்டேக் கண்டினியூஸ்லி ரிப்பீட் ஆயிருக்கோ, சில்லி மிஸ்டேக் இருக்கலாம், கான்செப்ட் நாலேஜா இருக்கலாம், அந்த கேப்ஸ் வந்து ட்ரை டு ஃபில் இட் அப். அண்ட் ரிவைஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் டயக்ராம்ஸ் அண்ட் டேபிள்ஸ். வெரி இம்பார்ட்டன்ட். டேபிள்ஸ் நம்ம பயோமாலிக்யூல்ஸோட எல்லா டேபிள்ஸுமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டா இருக்கு. Now, for all of you, நீங்க வந்து ma'am what is the surprise? So first let me give you the surprise dakana. So this is the video that you are watching. In the video la first ஒரு link இருக்கு. Join the free re-NEET test series. So இந்த linkல நீங்க click பண்ணும்போது, if I click on this, you can see that pay now. Zero payment. Go to my course. In the go to my course la you can see NEET replica test series. So நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்காக இன்னொரு ஸ்டெப் ஆல்ரெடி நமக்கு வந்து ஃப்ரீ கிராஷ் கோர்ஸ்ல டெஸ்ட் வந்து அவைலபிளா இருக்கு. பட் ஆனா we wanted to give you the NEET replica papers. This is one of our test series that we usually sell for a certain amount. But நம்ம re-NEET ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்காக one step ahead we are going and we are giving this surprise, and those who are watching this video is the only ones who are going to be able to enroll for it. And kana today to tomorrow 48 hours mattum இந்த டெஸ்ட் சீரிஸ் வந்து ஓபன் ஆயிருக்கும். So right now itself enroll for the test series. We have accumulated 10 top most repeated most predicted type of questions in the test series la. So நீங்க வந்து பார்க்க முடியும். இந்த டெஸ்ட் ன்னு click பண்ணிட்டேனா you will be able to see all the tests. Okay. So this we have accumulated. This is called as the NEET replica test series. Or separate 10 tests which we have accumulated. Make sure that you people should be benefited from this. So adinala in the video neenga open panni indha or level ku indha or point ku reach aichana, now only take 1 second, pause the video, enroll and come back. Because it's very important that you take all the kind of test series that is important for you kana, because you know நம்ம இந்த ஒரு டைம்ல நமக்கு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் வந்து டெஸ்ட் தான். So we are going to give you as much as free content that we have, and this is our NEET replica test series. I hope all of you are happy. If you're happy, please make sure to smash the like button, subscribe to the channel and hit that hype button, and also put red hearts in the comments. Okay. So வேணா இது வந்து கிளியரா இருக்கா? இப்போ மெஜாரிட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் ஆல்சோ வாட்சிங் re-NEET வீடியோ who are attempting for 2027. அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்காக ரொம்ப டவுட்ஸ் வந்துட்டே இருக்கு. மேம், do you have a batch? I really want to study under you. For that students I'm telling you, நம்ம வெற்றி பேட்ச் வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிருக்குன்னா, and already நம்ம வெற்றி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் are super duper happy with the batch. நம்ம இப்போ வந்து bridge classes நடந்துட்டே இருக்கு, where we are teaching them the general things. What is DNA? What is adenine? What is guanine? What is a flower? What is calyx, corolla? அந்த மாதிரி basic topics வந்து நம்ம இப்போ we are doing it in base. So after that the students will be directly be able to jump into the chapters, and in the classes வந்து 10 to 3:30 தான் இருக்கும், and you can all join. 8th June the classes are going to start. That means இப்போ classes நடந்துட்டே இருக்கு. One more entry will be there for you on 8th June. So அதோட லிங்க்குமே description boxல இருக்கு. And re-NEET ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்காக ஆல்ரெடி நம்ம ஃப்ரீ கிராஷ் கோர்ஸ் அவைலபிளா இருக்கு. அந்த ஃப்ரீ கிராஷ் கோர்ஸ் ஓட லிங்க்குமே கீழே இருக்கு. பட் ஐ வாண்ட் all of you to enroll for the test series right now, because I am not going to announce this to anyone else. Who are watching my live classes and recorded videos, only for them these will be available. So next 48 hours la I want maximum of you to start attempting the test without fail.
பிகாஸ் நம்ம வந்து ஏதோ ஃப்ரீயா கொடுக்கும்போது அது வந்து ஓகே ஃப்ரீனால நான் வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணலாம், இல்லை ஃப்ரீ மேம் அதனால லோ குவாலிட்டியா இருக்கும் அந்த மாதிரி நினைக்க கூடாது. சம்திங் இஸ் given for you to help your preparation, to help you grow in your life, to help you reach the future a little more faster. Take use of it, take advantage of it. ஸோ அதனால யூஸ் த நீட் ரெப்ளிகா பேப்பர். லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல இருக்கு. இன்னொரு வாட்டி சொல்றேன்னா லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல இருக்கு. இந்த வீடியோ கீழே நீங்க பார்க்கலாம். ஃப்ரீ டெஸ்ட் சீரிஸ் இதில் கிளிக் பண்ணிட்டேன்னா என்டர் யோர் ஃபோன் நம்பர். 499 டெஸ்ட் சீரிஸ் வில் கம் ஃபார் ₹0. கோ டு த கோர்ஸ் அண்ட் இதுதான் நம்ம ஃப்ரீ கிராஷ் கோர்ஸ். இது வந்து நம்ம ரெப்ளிகா பேப்பர். இந்த ரெப்ளிகா பேப்பர்ல நீங்க வந்து அட்டெம்ப்ட் பண்ணலாம். ஓகே, கிளியர்? ஐ ஹோப் ஆல் ஆஃப் யூ ஆர் ஹாப்பி. ஐ ஹோப் ஆல் ஆஃப் யூ ஹவ் ரீச்ட் till this point and have enrolled as well. So don't chase 360, chase NCERT perfection. NCERT is the only thing that can save you in biology kana. And நீங்க வந்து 300 plus score பண்ற ஸ்டூடெண்டா இருந்தா கூட I am proud of you. Comments ஏதோ வருதோ I am proud of you because I know what hard work has gone in there. And for biology I know many people க்கு வந்து அது forget பண்ற ஒரு tendency அதிகமா இருக்கு. அதனால maybe some of you are not able to score, but make sure that you are attending every single class on the channel and also attempting the NEET replica paper or joining the crash course. எல்லாமே free தான் for our re-NEET students because the entire system has not standing with you. We are the only ones who are standing with you and we want to do as much as possible for all of you. See you all in the next video. Miss பண்ணாம smash the like button, subscribe to the channel and hit on that hype button and put a red heart in the comment section if you are happy. Thank you so much.